MyRadio 580 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ BC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਮਾਈ FM 580 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you. Delighted to be here. How is the campaign going, gentlemen, for both of you? It's almost, we are reaching there. So advance poll is done. It's a good response. What is your take on that high, like advance poll this year? I can start. I mean, the way I look at it, I can go in Punjabi probably. Sure, please. Yes. Mr. Butter, मैं बहुत इलेक्शन लड़े ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਮਿਲਵੁੱਡ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਸਾਲ ਐਜ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ। ਔਰ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਮ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। So how you are enjoying and what do you see coming the main core issues in Millwoods, Edmonton Millwoods? I think a lot of it has to do, maybe, a lot of people have struggled to get through COVID and I think recognize that the Liberals were really there for them and had their back doing that. And now the real focus for them is on getting people back to work and getting the economy back going again safely. Definitely. The other thing that I'm getting hugely positive response on is the $10 a day childcare. Yes. That I think people recognize that, one, it's about making sure we have childcare for people that just has not been around, that they can afford it. I've bumped into young couples who are spending more on their childcare right now than they are on their mortgage. And the idea of having something quality that they know they can trust, know that we have childcare that is high quality and they can afford, and all of that is also tied in getting people back to work. Definitely. And so that, and then I think the other thing that is really different now from a few years ago is a real recognition that we need to build a new version of our economy here. That climate change is real. I mean, we know the kind of summer that we had this summer. We know that has to, but that there's a real chance now to go forward with that, to actually build the next version of our economy here, to take all these highly skilled, highly educated people and get them working on what's going to happen next, rather than try to continue to spend more and more money on trying to roll the clock backwards. Definitely. I think that's a really big difference from where we were a few years ago. Definitely. Albertan are looking for some diversity in our economy, and they're looking at and the new government, what kind of program they can come up with and how they can help Albertan to make that switch, make that change. And that's about getting people back to work, and it's about getting people back to work long term and not just in the short term. And, and that's so. I think people are thinking very differently now than they did a few years ago. In part because the province has lost so much money trying to run time back, and they know that that's not the way to go anymore. Definitely. Hanji Bhaji. Actually, jada mention kita ben ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਇਰ ਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ $10 ਡੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਵੁੱਡ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $10 ਡੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਨੀਡਡ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਔਰ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ sometimes people are skeptical with the timing of this election. Do you hear any that sort on door knocking? People are concerned about the timing. Sir, in the first week of the election, this was an issue, right? Okay. But we addressed it very clearly, okay. And we said it. You know, the reason we called this election is very clear. क्योंकि जिस तरह Ben Henderson ने किया कि लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ endorse ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚ 92% 92% ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। Yes, sir. Well, and the other thing that I think is interesting in this riding in particular and in Alberta is that in the last election, we left ourselves out of the conversation. We left ourselves out of government. Yes. And this election is giving us a chance to fix that and get voices back from Edmonton that can actually make sure they're at the decision-making table when the big decisions that are going to affect us are being made. And that you need somebody from here who's living here, who understands here, who can be at the table in Ottawa when those decisions are being made. And just a person with a tremendous amount of experience, a passion that brings with him. Like look karo 14-15 ਸਾਲ as a counselor service ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ accessibility committed ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਟੋਵਾ ਚਲਾਉਂਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਲਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਬੈਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਯੂ ਨੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰਸ ਦਿਸ ਯੂ ਆਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਐਸੈਟ ਟੂ ਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਦ ਵੋਇਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਸੈਡ ਦ ਵੋਇਸ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨ 2015 you know there were 4 MPs 2 of them were ministers on the sitting in the cabinet table and he comes across with a strong resume that he will make an excellent choice and an excellent candidate to sit in that position. Mr. Dhaliwal, I would just add that when we had those 4 ministers here, look at what they got for this city. You know, and that's what we're missing right now, and so this election allows us to fix that. Mr. Dhaliwal, you just mentioned the mandate is important for the relaunch of economy and coming out of pandemic. Some media house and some of the polls are trending that there could be another minority government on the cards. How that will affect the outcome then after this election?
First of all, the only poll that matters is on the election day, which will be on September the 20th. Yes. And I'm certain, because people are looking into the how we handle the COVID, how we our platform as well. All the 6 pillars that we are bringing in, that is going to make a difference. Yes. That is the only poll, that matters. And then comes in right now, if we look at it this way, there are only 2 choices. One, we have a progressive vision, which is a liberal government. On the other side, we have a right-wing ideology. Voting for NDP right now is basically voting for conservative, because NDP leader have not made it very clear whether he will prop up if there is a minority government for the conservative. That is a key question, and he's not answering right now. And if we go back to 2005, I'm sure, Mr. Butter, you were in the media, and I was on the. Yes. You know what happened? Yeah. NDP supported conservatives to bring liberal government down. And there were 3 major agreements. Number 1 was, we talk about indigenous peoples, yes, the Kelowna Accord, to help the indigenous people. Second one was the Kyoto, to help the environment. And third one was the child care, the ones that we are talking about today, the top priority in Surrey Newton, as well as here in Millwoods. You know what happened? When Harper came in, the NDP brought the Liberal government down, supporting conservatives, and all those 3 agreements. Like, those 3 policies were important to the NDP voters as well. Kelowna, gone. Kyoto, gone. And also the child care agreements gone. And same thing Mr. O'Toole is doing now. He says, if I get into power, first thing he's going to do is he's going to repeal that landmark agreements that we are forming with other provinces. No, we're not looking at the political stripes. Look at NDP in British Columbia. The first agreement, the child care, $10 a day child care we formed, is with the BC, where there is an NDP government. Yes. So right now, choice is very clear. Either Liberal, if we want a better child care, if we want a better senior care, if we want a better environment, and if we want a better help for the indigenous people, if we want better affordability for our young people, there's only one choice. That is a Liberal government. That's Justin Trudeau. And in Millwoods, we have an excellent candidate with lots of experience, Ben Henderson. Well, and I would go even further. Specifically in Millwoods, it is a 2-way race. It is between me and the Conservatives. The Democrats will only be a factor if they take away enough of the progressive vote that the Conservatives win. Yes. They don't stand a chance of winning in this riding. So, if you want a progressive voice from Millwoods that's going to be government in Ottawa, I am the only choice. And my next question would be for you, Mr. Henderson. Since Mr. Jason Kenney is the Premier of Alberta, we can see, they're going loggerhead with the federal government. How you can build that bridge between the government? What do you think? What is your expertise comes in? Well, I mean, I come from city council where I've worked with a number of governments from city council. We are essentially nonpartisan, and I've always had to work with. I think there's been 5 premiers in the time that I've been at city council, and we've worked with all of them. The same true with working with Ottawa over the years. So I have a long experience with that. I don't think the desire for it to be acrimonious is coming from our end, quite frankly. I think that's a better question you would have for Mr. Kenney, who I think has taken every opportunity to pick fights and not get things done, because I think he is. I would say, where has that left us? I will do everything I can. We will do everything I can, obviously, to work with him. But I think this is Jason Kenney, because Jason Kenney always have brought destructive policy, whether it's on immigration, whether it's for migration. Look at Premier of British Columbia, the NDP Premier. When we brought in the throne speech, the first Premier to endorse was NDP Premier Horgan. We didn't look at. So 80% of the money that's gone in is into this COVID situation is a federal money. Look at Conservative Premier, Mr. Ford in Ontario. He came out ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। You know, and it also strikes me that one of the ways that people here can send a message to Premier Kennedy that they want us to work together is by making sure we have people elected from here that can take that message forward. That simply by sending an electoral message that we think it's important for that to happen, you can do that by electing us. And that, that is a message hopefully that he would hear, and then we can work together, which is I think what we all want to do. Definitely. Mr. Dhaliwal, you have worked very hard with the immigration issues with your riding and even beyond your riding. And right now people are feeling that pinch, with the pandemic. Many foreign workers or immigrants were unable to come to Canada, and now we have a shortage of workers. And what are the future policies if your government, if your party get elected in immigration? Excellent question that you raised. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਓਪਨ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ 2-3 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 5000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 2015 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲੀ 10,000 ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੱਲੀ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਕਰਤੀ। ਐਸ ਅਲੋਨ ਕੱਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਟਾਈਮ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 2 to 3 ਈਅਰ। 85% ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਈ ਜੀ 27,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 27,232 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ 75 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਵਰ ਉਹ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ LMI ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਿਡ ਸਕੇਲ, ਲੋ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਿਡ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ 90,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ LMI ਲੈਣੀ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਉਹੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। Gentlemen, thank you very much. I know it's a busy time for you. Probably you guys going to go back to door knocking. This is the prime time for the door knocking. And anything you would like to add in the end, sir? Well, I would like to add. I tell you, I mean, I come from Surrey Newton. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Surrey Newton ਨੂੰ ਤੇ Millwood Edmonton ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, similar ridings ਹੈਗੇ। Yes. ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਰੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਫੈਡਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ Anything you would like to add, sir? I stepped up to do this because I felt it was another way I could serve Millwoods, serve this city, and make sure that we had a good, strong voice that understands our community at the table in Ottawa. We've worked really, really hard to get out to many people as possible and understand what's happening so that I can take what's happening in this community forward and represent it. And I think it's my job to represent us to Ottawa and not Ottawa to us. And that's my commitment. That has always been my commitment in everything I've done to serve this city, and I'm really looking forward to the chance to doing it as your member of parliament. Amida, Millwood wale fir galti nahi kahange, and they will have Ben Henderson sitting right in there, and if Liberals form the cabinet, he's going to be sitting on that cabinet table where decisions will be made. Thank you very much, sir. Thank you very much for coming. Thank you, Mr. But again, I just want to thank you and your team, and I want to congratulate you personally because this is the first time I've been into your studio, and yes, it's marvelous the way it's set up beautiful. professionally, beautifully, and you always been there, and you and your team has played a key role during the COVID to help people getting the information in a rightly manner and timely manner. So thank you and keep up the great work. I wish you and your team the very best. Thank you very much, sir. Thank you very much.